Okay. Let's try to understand the scenarios. I've got a file with all these fields. Did I save? Yeah. And this is my cube. Okay. Let's discuss on this. First, let's target this one by one. Customer number. Look at the source. My customer number in the source is what? Basically, whatever data I've got in source, same thing will come to PSA. From there, when it's mapped, what is it now? Lowercase. But my info bit, if you see, is this enabled for lowercase? No. So what is it I need to do? In the transformations, I am not happy with the value what is coming from source. I would like to convert that to uppercase. That is one requirement. Next requirement for the sales org, I am getting it as 100, 200, 300. But let's say business says, but those are the old number ranges. The new numbers for my sales org is 9100, 9200, 9300. What should I do? Add the prefix. Add at very meaning. I need to prefix this number with 9. That's my second requirement. So even in this case, I am not happy with the way with the field value what is coming from source. I need to take the source field, prefix 9 to it, and then consider that to the target. That is one second requirement. For sales order ID, I am happy with the way what is coming from source. I can take the same source field. So can I go direct mapping in this case? Now product number. Again, I am happy with the way what is coming from source. Straight away with what? Direct mapping. Don't worry. What is the next one? Product type. Do we have product type in the source file? No. I don't have it. Now what I want, I have the product number here, right? I am getting this product, yeah, BWC PNO. Suppose if I open this info bit, now in this info bit, do we have the same attribute P type? From this from the master data of this product, for M101, what is it? Sports. For MM999, cars. Can I get the value from this? So, so I would like to fill this info type for each incoming product. I would take the product, read the master data of the product, and then fill the product type. That's my requirement. Done, boss? Shall we do all this? But there might be some scenario where you find that the same logic can be implemented with routine formula, but we can choose anything you want in that case. Now first thing, customer number. So I'm mapping all this now. Okay. Customer number. What is that you want to do? No, just give me in English. Okay. Forget about what I do with formula rotation. What is it I need to do? Consider the source field. Read the source field, then convert it upper and then assign it to result. That's my logic. Now what I'll do, right click, role details. See, my target info bit is CCN. This is my target info bit. So you can see it, target info bit is this. So basically in this rule detail screen, you're implementing rules or you're manipulating rules to populate value into this info bit. Okay, right? Now to populate value into this, what is your logic? Read the source field customer, then convert it to uppercase. So my question is,
let's say you might be implementing the logic with routine, formula, whatever it is, I don't mind. First, what you should specify is what is this? Ante, you're going to implement some rule, whether it is formula or routine or something. What source fields do you want to use? Any source field in that logic? Say, let's say I go with formula. What's some sir? Even message no source field assigned. When I go to write formula, in the left hand side I should see my fields. I should say what? Uppercase of uppercase of customer number field coming from source. But do I have customer number field here? I'm not able to use it. Why? Whenever you go into any rule like formula, routine, anything, first we should specify what source fields do you want to use in that building that logic. Now what do you say? Add. Which source field do you want to use? Source నుంచి వస్తున్న customer అనే field నేను లాజిక్ లో వాడుతున్నా కానీ నాకు ఆ ఫీల్డ్ యాడ్ చేయాలి ఫస్ట్. Okay boss. Now I'll say what? Formula and say what? Change. Now go to formulator. Now will I be able to use this field customer? ఇప్పుడు ఆ ఫీల్డ్ నేను లాజిక్లో వాడగలుగుతున్నానా? అట్లా ఫస్ట్ నువ్వు లాజిక్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు ఏ ఫీల్డ్స్ కావాలి, సోర్స్ సంబంధించిన ఏ ఫీల్డ్స్ కావాలో ఫస్ట్ చెప్పాలి, చెప్పినాక వాడుకోవాలి. అది అప్పర్ కేస్ కదా. ఐ నో దెర్ ఈస్ అ ఫంక్షన్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ అప్పర్ కేస్ అని స్క్రోల్ కిందికి పోతే వాట్ ఇస్ దిస్ కన్వర్ట్స్ క్యారెక్టర్ స్ట్రింగ్ టు వాట్ అప్పర్ కేస్. ఐ సే వాట్ నౌ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ టు అప్పర్ అంటే వచ్చింది. ఇక్కడ సింటాక్స్ టు అప్పర్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ అడుగుతుంది. ఇప్పుడు ఏం పాస్ చేస్తుంది దీంట్లో? డబుల్ కొట్టవచ్చు టు అప్పర్ ఆఫ్ కస్టమర్ అంతేనా? ఇది పెద్ద ఫార్మ్, దీనికి పెద్ద అభ్యాపరలు కదా. ఎస్, ఇది నాట్ సింపుల్. దట్స్ ఇట్. సే వాట్ సేవ్ అంతే. త్రూ ఫార్ములా ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ మ్యాప్ ట్రాన్స్ఫర్ వాల్యూస్. ఇది సింబల్ ఫర్ ఫార్ములా. రైట్. నెక్స్ట్ వాట్? సేల్స్ ఆర్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ప్రిఫిక్స్ వాట్ 9 to it. I'll say what? Rule details. My plan is to write a routine with using ABAP. Now what I want to do is take 9, take the source field sales or combine both and put into what? Result. That's the concept. So now while logic read the value of the sales are coming from the source and concatenate 9 with this and then put into result. సో నేను రాసిన లాజిక్లో సోర్స్కి సంబంధించిన ఏదైనా ఫీల్డ్స్ వాడుతున్నానా? ఏది కావాలా? సో వాట్ ఎల్స్? యాడ్ సోర్స్ ఫీల్డ్ సేల్స్ ఆర్ అంటే నేను రాయబోయే రొటీన్ కానీ రాయబోయే ఫార్ములాలో సోర్స్లో ఉన్న సేల్స్ ఆర్ వాడతానని చెప్పేసిన ఆల్రెడీ. వాడాలి మనం అంతే. నోడు డ్రాప్ డౌన్ సే వాట్ రొటీన్. కింద ఏం చేద్దు నువ్వు కిందకి పోతే ఏముంటుంది? రెడీగా రిజల్ట్ ఉంటుంది. నువ్వు ఏం కావాలో చేసేసి రిజల్ట్ పెట్టేసి అండ్ వాట్ ఎవర్ అసైన్ రిజల్ట్ వేరియబుల్ దట్ గెట్స్ టు టార్గెట్ ఆబ్జెక్ట్ దట్ గెట్స్ టు క్యూ. నువ్వు ఏం చేయాలనుకున్నావు చెప్పు? మనకు అబ్బాయి పోతుంది ఇంగ్లీష్ చాలు. ప్రిఫిక్స్ ఇది డే టైప్ నమ్సీ కదా క్యారెక్టర్. సో ఇట్ షుడ్ స్టిల్ ట్రీట్ 9 as క్యారెక్టర్ 9 2 what 2 ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలి. అదే వచ్చేస్తుంది అయిపోయి. సోర్స్ ఫీల్డ్ ఏది? సోర్స్ ఫీల్డ్ సేల్స్ ఆర్ అండ్ assign ఇది మనం చేయాల్సిన లాజిక్ ఇంగ్లీష్లో. చూడు నువ్వు నువ్వు ఇంగ్లీష్లో అడిగిన నువ్వు కరెక్ట్గా చెప్పేసినావు. చూడు ఏమన్నావు? సోర్స్ ఫీల్డ్స్లో ఉన్న సేల్స్ ఆర్గ్ అని అడుగుతుంది కదా. సో ఆటోమేటిక్గా సిన్స్ యూ ఆల్రెడీ సెలెక్టెడ్ ఐ వాంటెడ్ యూజ్ సేల్స్ ఆర్గ్, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫార్ములేట్ అయ్యి చూడు. అబాప్ ప్రోగ్రామ్లో ఆ సేల్స్ ఆర్గ్ని ఎలా వాడతామంటే ఊరే సేల్స్ ఆర్గ్ అంటే దానికి అర్థం కదా అబాప్కి. సోర్స్ అండర్స్కోర్ ఫీల్డ్స్లో సేల్స్ ఆర్గ్ రెఫర్ కావాలి. So what I'll copy this name. This is the name how it comes. Result పక్కన ఏం చేయాలి? Can I use concatenate?
కాంకాటినేట్ 9 తర్వాత 9 ఇంకేంది అప్పుడు ఇది కాపీ చేయొచ్చు. సోర్స్ నుంచి వస్తున్న ఫీల్డ్ని మనం ఆ పేరుతో రెఫర్ పిలుస్తూ ఉంటాం. సోర్స్ అండర్స్కోర్ ఫీల్డ్స్ హైఫన్ ఫీల్డ్ పేరు ఏం పేరు ఎస్ఎల్ఎస్ ఆర్గ్. సోర్స్లో ఏం ఫీల్డ్ ఉందో ఆ పేరు పెట్టాలి. చేసినాక ఏడు పెట్టాలి రిజల్ట్ ఇంటూ ఏదట్లకి వెళ్ళి ఇంటూ రిజల్ట్లకి. ఇది అవసరం లేప్పుడు ఐ కెన్ కామెంట్ దిస్ అవుట్. రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు పెట్టినా ఒకటి కాంక్రీట్ సింటాక్స్ మాత్రం ఇంటూ పెట్టాలి అన్నట్టు. సో ఇంటూ రిజల్ట్ అని పెట్టేసినాం అంతే నా కోడ్. సో సింటాక్స్ చెక్ సేవ్. ఇదేం పెద్ద కోడ్ అన్నా డన్ అంతే. చూస్తా టెస్ట్ చేయొచ్చు అనుకుంటుంది దీన్ని రొటీన్ని. ఇక్కడ వీడియో టెస్ట్ చేయొచ్చు. వాట్ ఈస్ టెస్ట్ రూల్ అని ఎట్లా ఏమి ఇస్తే ఏమొస్తుందని అది అడుగుతుంది చూడు. సోర్స్ ఫీల్డ్ సేల్స్ అల్లో 1000 ఉందనుకో. ఈ రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది చూడు. అన్న ఇది అట్లా కాదు. ఇదేం చేసిందంటే మనం 100 ఇచ్చినా కూడా ముందర 0 తీసుకుంటుంది. అందుకు లాస్ట్ 0 మర్చిపోయి ఓన్లీ 9010 అని వస్తుంది. మనకు అది కావాల్సింది ఏం కావాలి. ఇది ఎంత 4 క్యారెక్టర్స్ ఉంది. ఫస్ట్ క్యారెక్టర్లో 9 పెట్టాలి. అంటే అది ఏం పెట్టుకున్నా కూడా 0 తీసుకుంటుంది. ఆ 0ని తీసి 9 పెడతాం మనం. సో కొంచెం లాజిక్ మార్చాలన్నా అప్పుడు కాంక్రీట్ వర్క్ కాదు. ఏం చేయాలి అప్పుడు రిప్లేస్ వాడాలి. రిప్లేస్ అన్నా వాడచ్చు లేదా ఇట్లా రాయొచ్చు. ఏం చేస్తున్నా చూడమ్మా. సోర్స్ అండర్స్కోర్ ఫీల్డ్ సేల్స్ ఆర్ దాంట్లో ఉన్న ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ని రెఫర్ చేయాలి. క్యారెక్టర్ ఎప్పుడు కౌంట్ ఎట్లుంటుందంటే మనకి ఎట్లున్న వాల్యూస్ 0 1 0 0 అని వస్తాం కదా. ఇది ఎన్నో నా ప్లేస్లో వచ్చేసి ప్లేస్ కూడా కౌంట్ స్టార్ట్స్ 0 1 2 3. మనకి ఏ ప్లేస్ కావాలా 0 ప్లేస్లో ఉన్న ఫస్ట్ వాల్యూ అప్పుడేమంటాడు ప్లస్ పెట్టి 0 అంటామా. ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ 0 అంటే 0 దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి చూడ 0 క్యారెక్టర్ కౌంట్ 0 1 2 3 కౌంట్ 0 దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ అన్నట్టు. 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 1 అంటే ఇది. దీన్ని తీసి ఏం పెడుతున్నాం 9 అసైన్ చేస్తున్నాం. ఈక్వల్ టు ఏం పెడుతున్నాం సింగిల్ కోట్స్ 9. సో విత్ దిస్ సేల్స్ ఆర్ ఈజ్ మాడిఫైడ్. సేల్స్ ఆర్ మాడిఫై అంటే దాన్ని ఏం చేస్తాం మళ్ళీ రిజల్ట్ లెక్కేస్తున్నాం సార్. కెనాట్ బి చేంజ్డ్. అదేమైందంటే యూ కెనాట్ మాడిఫై దిస్ ఫీల్డ్. దాని రిజల్ట్ వేసి రిజల్ట్ మాడిఫై చేస్తున్నాం. ఇట్ సేస్ నేను దీన్నే మాడిఫై చేద్దాను దాన్ని ఒప్పుకోలేదు. సో ఫస్ట్ ఐ పుట్ దిస్ సేల్స్ ఆర్ వాల్యూ టు వాట్ టు ఏ రిజల్ట్. ఆ రిజల్ట్లో ఉన్న ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ మాత్రం 9 చేసినాం మళ్ళీ. ఓకే చెక్ చేయొచ్చు. మనకు కూర్చుంది రైట్. ఓకే డన్. బేసిక్గా నీకు కావాల్సింది ఏమంటే రొటీన్లో ఒక ఫీల్డ్ ఎలా రెఫర్ చేసుకుంటాం. సోర్స్ అండర్స్కోర్ ఫీల్డ్స్ హైఫన్ సేల్స్ ఆర్ రైట్. నెక్స్ట్ క్యాలియర్ డైరెక్ట్ మ్యాపింగ్. ఇది మనం ముట్టుకోవడంలో. వాట్ అబౌట్ సేల్స్ ఆర్డర్ నంబర్. వీఆర్ హ్యాపీ విత్ ద సోర్స్. సో వాట్ ఇస్ సోర్స్ ఫీల్డ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు యూస్. డైరెక్ట్ మ్యాపింగ్ అని ఏ రూల్ అయినా కూడా ఏ సోర్స్ ఫీల్డ్ వాడతావు సేల్స్ ఆర్డర్ నెంబర్ వాడాలి. ఆటోమేటిక్గా ఏం చేస్తుంది చూడు డైరెక్ట్ వేస్తుంది. ఓకే ఇట్స్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. ఓకే ప్రోడక్ట్ నెంబర్ స్ట్రేమా
చేసేది డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్ సోర్స్ ఫీల్డ్ ఏదో పెట్టేసింది, డైరెక్ట్ అసైన్మెంట్ కూడా పెట్టేసింది. డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ యూస్ దట్. అమౌంట్ కూడా సేమ్, క్యాలెండర్ కూడా మనకు సంబంధం లేదు ఇప్పుడు. ఇంకా వేరు వాట్ అవుట్ ప్రోడక్ట్ టైప్, I want to fill this with what? Read master data. Now right click on this, role details. Actually we plan to do read the master data. For reading, you want to read master data from what? Source lo a field తీసుకుని read చేయాలి. Product. Add which one? Product is source field. కానీ ఏ ఇన్ఫార్మేట్ రీడ్ చేయాలి దానికి తెలియదు కాబట్టి here we should assign this. ఈ product field is nothing but the information is BWC. ఎందుకు ఈ ప్రోడక్ట్ ఫీల్డ్ అసైన్ విచ్ ఇన్ఫార్మేట్ ఇయర్? BWC పేరు, ఆ ఇన్ఫార్మేట్ పేరు ఇవ్వాలి. అంటే దిస్ ఈ ఫీల్డ్ మాత్రం ఇన్ఫార్మేట్ దీనికి సంబంధం ఉంది. BWC PNO అంటే అప్పుడు ఏమర్థమైందంటే యూజింగ్ దిస్ ఫీల్డ్ ఇట్ హ్యాస్ టు డూ లుక్ అప్ టు మాస్ రేట్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్ఫార్మేట్. ఏమంటే ఎట్లంటే సోర్స్లో ఉన్న ప్రోడక్ట్ ఫీల్డ్ యాక్చువల్లీ టార్గెట్కి ఏం సంబంధం? BWC PNO. అందుకు ఆ సోర్స్ ఫీల్డ్కి ఈ రూల్లో మాత్రం ఇన్ఫార్మేట్ ఇవ్వాలన్నట్టు. ఓకే, దెన్ డ్రాప్ డౌన్ సేవ్ అవుట్ రీడ్ మాస్టర్, అది ఆటోమేటిక్ తీసుకుంటుంది. వాట్ ఇస్ యూఆర్ గోట్ రీడ్ ద అట్రిబ్యూట్ ఆఫ్ వాట్? ఎందుకు ఇక్కడ PCN ఇచ్చినా కాబట్టి ఇట్ ఇస్ గోట్ రీడ్ ద మాస్టర్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్ ఆఫ్ PCN అండ్ ఫిల్ ఇట్. ఓకే, ఇది సింపుల్ అట్రిబ్యూట్ ఆఫ్. ఓకే, ఇంకా నీకు నల్ల కూడా చూపించాలి కదా. నల్ ఓకే, నల్ అంటే నాట్ ఫీడింగ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, అండ్ సే వాట్ యాక్టివేట్. So when I change my rules, will these rules affect the data what is already loaded to the cube, or it will only affect the data what will get loaded after this change? Already cube load అయినట్టు మారుతాయా డేటా? మారదు. Only when you run the DTP again, when the data goes through this new set of transformations, only then it modifies the database, not for the historical data what is loaded. Already cube లో లోడ్ అయిన మారదు, ఇప్పుడు కొత్తగా లోడ్ అయ్యి మాత్రం మారుతాయి. ఎంతసేపు తీసుకోదే, తేడా కొట్టినట్టు. I'll format this again.
Okay, other system stuck. Okay, was fine, activated. Now I would like to delete all the data in the queue and all the data in the data source. Now let me run the info package. From which file will I do now? Extraction. I'll make sure I'll close my file. So will PSA have the data without any transformations? The 3 records. If I see the PSA will still have the lowercase, all the wrong data. So inka lowercase undi, right? Sales are 100, 200, 300. So now what I'll do, I'll run the what? DDP. ఎందుకు DDP deactivate అంటే when you change the cube, transformations DDPs gets deactivated always. 3 records loaded. Now let me see, observe the 3 records data. Customer caps అయిందా, సేల్స్ ఆర్ 9 పడిందా, ప్రోడక్ట్ టైప్ స్పోర్ట్స్, ఇప్పుడు M101 స్పోర్ట్స్, M999 కార్స్, M1 ఆ రికార్డుని బట్టి రికార్డ్ విత్ M101 స్పోర్ట్స్, M999 కార్స్, M103 బుక్స్ వచ్చింది. అయిపోయి దట్ ఈస్ వాట్ వీ డిడ్. క్లియర్ దిస్? నౌ నెక్స్ట్ దిస్ హౌ యూ కెన్ రైట్ యువర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఫర్ ఫీల్డ్ లెవెల్ సింపుల్ వర్క్స్. విల్ మేక్ ఇట్ మోర్ కాంప్లెక్స్. ఓకే, నువ్వు వద్దనే వరకు చేస్తాను. ఓకే, డోంట్. Now next point is how do we debug the routine? Your routine rational, that's a programming, right? How can I get into simulate mode and debug that? Okay, that's the point we are focusing. RS7 deep dive session. Go to the transfer displays all. I don't have to go to display, and what is menu here? Extras menu, and say what? Display generated program. అప్పుడు ఏమైందంటే వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ యూ మెయింటైన్, ఫార్ములా, రొటీన్ అంతటికి ఫర్ ఈచ్ ఫీల్డ్ యూ ఫార్ములేటెడ్ అ రూల్, రైట్? ఫర్ ఆల్ దీస్ రూల్స్ ఇట్ క్రియేట్ వన్ బిగ్ ప్రోగ్రామ్ ఆటోమేటిక్. నువ్వు చిన్న చిన్న రొటీన్ ఫార్ములాని రాసినావు కదా, అన్నిటి కలిపి ఒక పెద్ద ప్రోగ్రామ్ రాసే, అదే ఈ ప్రోగ్రామ్. దీంట్లో నీ కోడింగ్ ఉంటుంది. నువ్వు రాసింది ఏంది గుర్తుందా? ఇదే నువ్వు రాసిన కోడ్. So this program will have all the transformations. So ఈ లైన్ పెట్టుకుని మనం బ్రేక్ పాయింట్ పెడతాం. ఓకే, బ్రేక్ పాయింట్ ఇస్ సెట్. బ్రేక్ పాయింట్ అంటే ఏంది? when you run it, it stops at that break point. Then go to manage of the queue. You request monitor on that. From here I can get to monitor. What is it? Debug. Just go to temporary storage and say insert breakpoint before transformations and say execute. Okay, ragindi. But if I just say F8, will it stop at the next breakpoint? Man already mana breakpoint pettesnam. So I'll say what? F8. Appudu mana breakpoint దగ్గర ఆగింది కర్సర్. ఇక్కడ this is what we have to test. వేరేవన్నీ నాకు అవసరం లేదు. Okay, then watch. Now what are the routine you return? Will it execute for every record or every load? Every record by record it executes. First record ki okay. Result ఏముంది బస్ 00040. Source fields hyphen sales or game ఉంది 0100 అని ఉంది. Let's say అప్పుడు రిజల్ట్ ఏమైతే చూద్దాం. ఫస్ట్ F5 అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే రిజల్ట్ ఏం కావాలా? రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు అదంటే అదేముందో అది రిజల్ట్ కూడా అదే అవుతుంది. అప్పుడు రిజల్ట్ కూడా ఏమవుతుంది? 0100 అవుతుంది. సో రిజల్ట్ ఇస్ ఆల్సో 0100. నెక్స్ట్ మళ్ళీ స్టేట్మెంట్ ఏమన్నా రిజల్ట్లో ఉన్న ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఎట్లా రెఫర్ చేస్తాడు ప్లస్ 0 అన్నా అనుకున్నా అది ఈ రిజల్ట్లో ఉన్న ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ని మాత్రం రెఫర్ చేస్తుంది. దాన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం 9 అని చేస్తున్నాం. సో ఆ ఫస్ట్ క్యారెక్టర్లో ఉన్న 0 ఏమైపోయింది
9. అప్పుడు రిజల్ట్ మొత్తం ఓవరాల్ రిజల్ట్ చూస్తే ఏముంటుంది, ఇట్లా ఒక రికార్డ్కి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. మళ్ళీ ఏమంటే మళ్ళీ F8, మళ్ళీ వేరే అంతా ఎగ్జిక్యూట్ చేసి నెక్స్ట్ రికార్డ్కి అక్కడ వచ్చి ఆగుతుంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ రికార్డ్ చెక్ చేయి, F5 రిజల్ట్ లేకపోతే ఇప్పుడు రిజల్ట్లో 0200 వచ్చింది. ఫస్ట్ 0 రిజల్ట్లో ఉన్న ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ 0 of 1 అంటే ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఏంది బస్ 0. ఇదేమవుతుంది అప్పుడు 9 అయితే మొత్తం రిజల్ట్ ఏమవుతుంది 9200. మళ్ళీ థర్డ్ రికార్డ్ ఏముంది 300 ఉంది. మళ్ళీ అసెండ్ రిజల్ట్ ఏమవుతుంది అప్పుడు 0300 అవుతుంది. రిజల్ట్లో ఉన్న ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ కంటే 0 of 1 అప్పుడు ఏమవుతుంది బస్ ఎగ్జిక్యూట్ 1 లైన్ 9 అయింది. 9 అయితే ఫస్ట్ 9300 అయిపోయిందా. ఇది డీబగ్గింగ్. So can you start writing some simple routines and then see debugging? So tomorrow we'll get into bit complex. How many have you seen the previous batch videos? Nobody enough? 2. Okay. So I'll stop it here. Can you practice the same? Right? Okay, boss.